আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সব ভালো আছেন নি? আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমি শেয়ার করবো আমি কিতা গিফট পাইলাম, ওয়েলকাম গিফট। আমার ননহরি বাগনি তারা আইসন হেসকো আমার লাগে তা লই আইসন, আমার লাগে আর আমার বেবির লাগে গিফট আনসন। তো আমি আপনারা লগে শেয়ার করবো কিতা গিফট আনছেন। এটা গিফট অগুন আনছেন তারা। আর এই কার্ড হল তানোর আমার হাজব্যান্ডর ফ্রেন্ড হলে দিছন তিনজনে। একটা মনে হয় ও সাইডটা, একটা আমরা নেভারে দিছে, আর এই দুইটা তানোর একটু ফ্রেন্ডে দিছে আর ফ্রেন্ডর মায়ে দিছে কার্ড, আর টেকা দিছে আর কাপড়ও দিছে। এটা আমি আনবক্সিং করে লাইছি একদিন আর করছি না, ভিডিও করছে না। এটা আমার ননহরি আনছেন ফুল সোনার ইয়ারিং দিছেন আমারে গিফট। ইয়ারিংস ননহরিয়া দিছেন আর চকলেট এটা আমার বাগনি আনছেন। আর এই বেগর সপ্তাহ আনছেন বাগনি বেবির কাপড়। কোন বেবির লাগে আনছেন তানাফাই। আর আনছেন আফাই মানে আমার আফা আর তান ফুফু। কাপড় টাওয়াল, ফেস টাওয়াল, টাইও, শাল, ব্ল্যাঙ্কেট, ব্রাশ, সিরম টিরনতা, ডমি, কাপড়, স্লিপিং স্যুট, টাইও কফ হইলে বিক্স। এটা বক্সর ভিতরে দেখে গিতা কাপড়, যত গিফট সপ্তাহ তো ভিডিও করার টাইমও মিলে না, সময়ও নাই। নেফি নিছে, এখন আমার গুণ দেখাইলে ব্যাগ দিছেন আমারে আর ড্রেস। সিম্পল ভাবে খুব সুন্দর ড্রেস, আমার খুব ভালো লাগছে। এটা পাতো দিবার লাগে দেখ না যাইতে হবে। চুরি, এটা চুরি আরও 10 জন আমারে দিসলা, আমার খুব ভালো লাগছে। দেশে গিয়ে আমি ফিনছিলাম, এখন তো আবার দিছেন আর একটা ওগুলো আমার। আর এই সবটিন আমার বেবির। আপনারা সবাই আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবা।
আজকের মতো এখানেও শেষ। আল্লাহ হাফিজ।